Oh, yeah. So my sincere greetings to everybody. And with the greeting, we are going to start this gathering, reading this beautiful Guru Deity practice based on written by His Holiness the Dalai Lama. So we'll start this session. Trước tiên, Thầy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử. Và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Và chúng ta đang trì tụng quyển Cẩm nang của Thiền quán của Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật. Và với sự liên quan đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. We will start with saying the refuge and bodhicitta lines 3 times, while we are verbally saying the refuge and bodhicitta lines. Mentally, hold the mind taking refuge in 3 jewels, Buddha, Dharma, and Sangha, as our refuge. Buddha as a mentor, teacher, Dharma teachings as a actual means and methods to be practiced, and the Sangha as a spiritual friends, supporters. And we take refuge in 3 jewels, not only overcome day-to-day challenges and the difficulties, also not only to have joys and happiness in this lifetime, but we take refuge in 3 jewels, not only ourselves, but all living beings, to have genuine happiness and to completely free from suffering and the origins of suffering. For that kind of reasons, then we take refuge in 3 jewels. At the same time, we hold bodhicitta, the mind of enlightenment, which is very sincerely and from the depth of our heart to to see, to treat all
living beings as a very dear to us, and to give them help and support, whatever help and support that they need. To do that, then work to oneself to experience the fully awakened mind which is fully cultivated, great compassion and wisdom. So hold that refuge, mind taking refuge, and bodhicitta as our main intention. In general, how to spend the day, and in particularly to participate this gathering. Chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm 3 lần. Trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói những câu kệ này, về phần tâm ý, chúng ta hãy giữ tâm của mình nương tựa quy y nơi Phật, Pháp và Tăng là những nơi đấng để chúng ta nương tựa. Đức Phật như là vị thầy của mình, và Pháp, giáo lý của Pháp là những phương pháp thật sự để mà chúng ta tu tập. Và tăng đoàn là những người bạn đồng hành về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta. Và như vậy, quy y nơi Tam Bảo, chúng ta quy y nơi Tam Bảo không chỉ để mà vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống hàng ngày, và cũng không phải chỉ để cho chúng ta có những niềm vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Nhưng khi chúng ta quy y nơi Tam Bảo là chúng ta quy y không những chỉ cho bản thân của mình, mà cho tất cả chúng sinh hữu tình đạt được những an vui lạc hạnh phúc và thoát khỏi những sự khổ đau và những nhân của khổ đau. Đó là những lý do để chúng ta quy y nương tựa nơi Tam Bảo. Cùng một lúc chúng ta giữ tâm Bồ Đề để mà thật sự chân thật từ tận đáy lòng của mình, để chúng ta thấy và chúng ta đối xử với tất cả chúng sinh hữu tình là rất là thân thương đối với chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ giúp đỡ, hỗ trợ chúng sinh hữu tình những nhu cầu, những điều cần thiết, những điều mà chúng sinh hữu tình cần. Và để làm như vậy thì chúng ta tu tập để mà đạt được đến tâm hoàn toàn tỉnh thức. Và với tâm hoàn toàn tỉnh thức này, đó là có chứa đựng trí tuệ và lòng từ bi. Và như vậy, với tâm giữ nơi quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là động cơ chính để mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, cũng như để tụ hội nghe Pháp ngày hôm nay. Câu 5 là chúc Pháp Du Đạp Ni Cặp Su Chi Nam Chia Ít Thu Sự Chanjo Pando Dane Jato Dage Jinso Jibe Sona Dola Penje Sanje Tovara Sanje Cheda Soji Chanjo Pando Dane Jato Dage Jinso Jibe Sona Dola Penje Sanje Tovara
with the mind taking refuge in three jewels, and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main intention to join this gathering. With these two amazing mental states as our motivation, now we'll say a few times Buddha-Amitabha's mantra, Om Amitabha. And while we are saying the mantra, verbally say the mantra, mentally hold very strong, loving kindness, great compassion, bodhicitta, hold those mental states, and verbally saying the mantra. And it goes in the aspect of multicolored lines, those love, compassion, and altruism, towards all directions, reach to all living beings, and particularly living beings, sentient beings, human beings that we have strong connections and who are going through very difficult times. And reaching the multicolored, and in the aspect of multicolored life, in the nature of our love, compassion, and altruism. All the challenges, whatever challenges, difficulties that they may going through, all those difficulties and challenges are overcome. All that kind of. Also, people who are able to visualize Buddha-Amitabha, you can do that on top of your head, and from the Buddha-Amitabha's body, speech, and mind. While we are reciting the mantra, in the aspect of multicolored lines, in the nature of all the Buddha's love, compassion, altruism, go through all directions, reach all living beings, purify all the challenges and the difficulties. Hold that kind of visualization, and mentally, also hold loving kindness, great compassion, and altruism. And after the translation, we'll say the mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha là tâm Bồ Đề, chúng ta tham dự buổi pháp hội ngày hôm nay. Và với hai trạng thái tâm tuyệt diệu này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú, thì trong phần tâm ý, chúng ta hãy giữ một tâm với đầy tình thương, lòng từ bi, lòng đại bi, Bồ Đề tâm. Và trong dạng của ánh sáng hào quang ngũ sắc, với lòng từ, lòng đại bi này được chiếu tỏa khắp 10 phương, dẫn đến tất cả chúng sinh hữu tình. Cụ thể là những chúng sinh hữu tình mà chúng ta đang có những mối quan hệ mạnh mẽ, mà đang trải qua những cái giai đoạn khó khăn, thử thách ở trong cuộc đời. Và chúng ta quán tưởng rằng tất cả những khó khăn, thử thách, những bất cứ điều gì, thì những chúng sinh đó, những người đó được thoát khỏi. Và đồng thời chúng ta, Thầy nói rằng nếu những quý vị nào có khả năng để quán tưởng Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu của mình thì hãy làm như vậy. Và như vậy Đức Phật A Di Đà ở trên đỉnh đầu, trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú, thì trong dạng của những ánh sáng hào quang ngũ sắc, mà trong bản chất của tất cả lòng từ, lòng bi, trí tuệ của tất cả chư Phật được tỏa sáng và dẫn đến, giao tiếp đến tất cả chúng sinh, và thanh tịnh hóa tất cả những thử thách,
những khó khăn mà chúng sinh đang gặp phải. Và như vậy chúng ta hãy giữ phần quán tưởng như vậy trong khi trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà.
Omo Ame Devade, 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 Omo Ame Devade. Oh, yeah. So, last week, our reading, we mainly focus on just that verse on page 4, purification of place. Purification of place. There I mentioned purification of place in the sense, mentally, and also sometimes physically, cleaning and the shrines if you have places and so, and also it is also mentally, purifying our attachment, aversion, ignorance, and so on and so forth. So the main purpose here is, later that we are going to invite in the sense initially to visualize, the Guru and the deity, meditation on deity, Chandresi, Guru, His Holiness the Dalai Lama. We are going to visualize, and through that visualization, we are going to invite the Guru of His Holiness Dalai Lama and deity Avalokiteshvara to invite that kind of very important, like a guest. Then, in a worldly sense, we make things very clear, clean, and ready to as a respect. So that sort of things, as I mentioned, in relation to that verse that we read last week. Tuần vừa rồi chúng ta đọc trong đoạn kệ
ở trang 4 là của phần tiếng Anh, nhưng mà trong những cái cẩm nang mà chúng ta có đó là ở trên trang 5. Và đây là đoạn kệ về tịnh hóa nơi chốn, trong một chiều hướng rằng là phần tâm ý của chúng ta, và đôi khi cũng là phần thực hành của chúng ta, là chúng ta dọn dẹp, làm sạch nơi bàn thờ mà chúng ta có, và đồng thời cũng để về phần tâm ý là chúng ta thanh tịnh hóa tất cả những sự dính mắc, những sự vô minh vân vân của chúng ta. Mục đích chủ yếu là để chúng ta thỉnh mời Đức Bổn Sư ở trong phạm vi này là Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị Thiên Phật, và trong phạm vi này là Đức Quan Thế Âm đến. Chúng ta thỉnh mời trong một chiều hướng rằng là qua phần quán tưởng, chúng ta mời Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật đến như là những vị khách quý. Và nếu chúng ta nói theo lối thông thường của thế gian chúng ta, thì trước khi chúng ta mời những vị khách quý đến thì chúng ta dọn dẹp, làm sẵn sàng để mà chúng ta bày tỏ ra cái sự tôn kính của mình. So now today's our reading will start from the purification of offerings. So now here, to make offerings to the root guru that we are going to invite, and the deity that we are going to invite, to arrange the offerings, then offerings that actually arrange, and also offerings that mentally imagine. All these offerings, before making offerings to the guru and the yidam, the meditational deity Chenrezig, we do the purification of the offerings. So to do that, the first verse is, arranging, imagining the offerings. And in this case, the verse which it says, may the material offerings of the gods and humans. So material offerings, actual, like the fruits, incense, candlelight, flowers, whatever beautiful things that humans have naturally there outside in our environment, and actively created beautiful things to offer, or something beyond the humans, like those the gods. Gods should not be understood as a Abrahamic religious context of God. It is here in the Buddhist concept, gods in the sense they are beings at a certain level, at a certain stage, certain extent, less suffering, though in the samsara, but less suffering than the humans, because they do not have physical bodies, more mental sort of joy, or so they sort of beautiful things, they're good things. So that is what here we are going to talk. Hôm nay phần đọc của chúng ta là đoạn kệ kế tiếp ở trang 6, tịnh hóa phẩm vật cúng dường. Thì chúng ta tịnh hóa cúng dường đến Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật mà chúng ta thỉnh mời đến. Chúng ta bày biện những phẩm vật cúng dường thật sự, hay là bày biện những phẩm vật cúng dường mà chúng ta quán tưởng. Và như vậy, dòng đầu của đoạn kệ này nói rằng thật sự trong cái sự chuyển dịch dòng đầu của bà bằng tiếng Tây Tạng thì nói rằng là các phẩm vật cúng dường của trời và người. Nếu quý vị nhìn qua đoạn thứ là dịch qua tiếng Việt á, là ở dòng thứ nhì của đoạn kệ này ở trang 6, có nghĩa là các phẩm vật cúng dường của trời và người. Thì những phẩm vật mà cúng dường của người là những phẩm vật vật chất, là
thầy nói rằng là bất kỳ những hoa, nhang, đèn, tất cả những đồ đẹp nhất mà chúng ta có ở thế gian này, mà thật sự có ở trong cái đời sống này. Và đôi khi là có những phẩm vật cúng dường mà nó đi vượt xa hơn trong cái thế giới loài người. Ở đây có nhắc đến là các phẩm vật cúng dường của trời, mà trời chúng ta đang không nói về cái chiều hướng về tâm linh, mà chúng ta nói đến là trời là ở một cái mức tầng nào đó, tuy vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử, nhưng mà có ít sự đau khổ hơn so sánh với loài người. Bởi vì loài trời thì không có những cái thân thể vật lý, mà chỉ còn có về cái phần tâm ý. Và như vậy đây là những gì đang nói. And so here, the actual, the offerings. And the second line is both those set before me. That means actually we can arrange, we can set, the flowers, incense, candlelight, fruits, and so on and so forth. Actually, that we said. Also, we can visualize vast amounts of beautiful things, on this planet, and natural beauty, or man-made beautiful things. All those, actually arranged and mentally imagined. And here that we can think about, not only the physical offerings such as candlelights and so forth, but also mentally offerings. Mental offerings I'm talking about, such as the love, compassion, altruism, those virtuous mental states, those virtuous actions, manifest into offering, into beautiful flowers, beautiful candlelight, beautiful, the flowers, and so on and so forth. So all the good things that we actually have, or we can imagine, and it says those visualize. Sometimes it is very, very helpful, to visualize entire space is filled or covered with the beautiful offering things. Whatever you from your mind as a beautiful things to offer to the gurus, to the meditation of deity. Imagining that, entire space is covered. So that is the second line, which is saying, both in the sense, the actually arranged and mentally visualized. Và kế tiếp, dòng thứ nhì bằng tiếng Tây Tạng, nhưng mà bằng thứ ba, khi dòng thứ ba trong sự chuyển dịch bằng tiếng Việt, chúng ta được nghe rằng hiện bày trước mặt, ý hóa hiện thành. Thì hiện bày trước mặt có nghĩa rằng là những bông hoa, những nhang, đèn, trái cây, vân vân, là mà chúng ta cúng dường, chúng ta bày biện ở trước mặt. Và đồng thời chúng ta cũng quán tưởng cái số những cái phẩm vật cúng dường thật là tuyệt đẹp, mà nhiều, bao rộng, mênh mông mà có thể có ở trên hành tinh này. Những phẩm vật cúng dường mà tự nhiên sẵn có, hay những phẩm vật cúng dường mà con người chúng ta tạo ra, tất cả những phẩm vật thật là đẹp này mà chúng ta có thể nghĩ đến, mà không những là chỉ là những phẩm vật mà có thật, mà cũng đồng thời chúng ta cũng có thể
cúng dường những phẩm vật về tâm ý, như chúng ta đang nói về lòng từ, lòng bi, lòng vị tha, vân vân. Thì tất cả những thiện hành này mà chúng ta đã tạo dựng ra được hiện bày, được hóa thành những cái phẩm vật thật sự để mà chúng ta cúng dường, trở thành những bông hoa, những đèn, những nhang, vân vân, để chúng ta cúng dường. Và như vậy, tất cả những phẩm vật thật là đẹp này mà chúng ta có thể tưởng tượng được, thật là thầy nói rằng đôi khi hữu ích cho chúng ta nếu chúng ta quán tưởng là toàn thể không gian này được bao phủ bởi tất cả những phẩm vật thật là tuyệt đẹp. Những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng, có thể quán tưởng được, thì những điều đẹp đó chúng ta cúng dường đến Đức Bổn Sư và đến vị Thiên Phật. Và đó là ở trong dòng thứ nhì bằng tiếng Tây Tạng, và dòng thứ ba khi chúng ta chuyển dịch qua tiếng Việt là những phẩm vật cúng dường hiện bày trước mặt và do ý mà hóa thành. In the third line, like a cloud of the peerless offerings of Samantabhadra. So this third line is explaining what kind of offerings that we should actually arrange or mentally imagine. And it is saying, like the Bodhisattva Samantabhadra's peerless, offerings. So among the bodhisattvas, these, particularly those 8 bodhisattvas, like Manjushri, the Chandrasekhar, and so on and so forth. Among those 8 bodhisattvas, each bodhisattvas have their, like if we use this language, their own specialist. And Bodhisattva Samantabhadra's specialist is really having huge amounts of and beautifully arranged amounts of peerless offerings. So that's what here this third line is saying. Our actually arranged and mentally imagined offerings, should be, or if it's possible, like as a Bodhisattva Samantabhadra's peerless offerings. So here the peerless in Tibetan, Lana Meba. Lana Meba. Lana Meba, that means there's no above, there's nothing more. So peerless, that's translated in here, in English, but in Tibetan, Lana Meba. La is above. Meba is, there's no above that. There's no, in other words, best of the best. So like that. So why it's saying best of the best? Bodhisattva Samantabhadra's, when sets the offerings actually or mentally, in terms of the vastness, is really huge amount. In terms of the varieties, so many varieties of offerings. In terms of the mental, what you call the understanding of the offerings, though actually arrange the offerings, flower, candlelight, incense, so on and so forth, Bodhisattva Samantabhadra offers arrange all those things without any sense of grasping. Therefore, it says peerless offerings. Peerless in the sense, though offerings are vast, varieties, beautiful, arranged, but there's no sense of grasping. So therefore, peerless offerings. So when we actually arrange, not how big, how small, it is very, very important not to have any sense of grasping. Grasping, we will talk a little bit later. First, like that. Peerless offerings of Samantabhadra, third line. Và dòng thứ 3 bằng tiếng Tây Tạng, và đó là dòng thứ 4 của tiếng Việt, là vần mây cúng dường vô thượng phổ hiền.
Ở đây nói đến là chúng ta cúng dường được giống như vị Bồ Tát là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Những phẩm vật mà chúng ta cần để mà quán tưởng, hay là những phẩm vật mà chúng ta bày biện thật sự, chúng ta mong muốn được trở thành giống như những phẩm vật cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Trong số 8 vị Bồ Tát như là Đức Văn Thù Sư Lợi, Đức Quan Thế Âm, vân vân, mỗi vị Bồ Tát chúng ta có thể dùng ngôn ngữ để mà mô tả rằng là mỗi vị Bồ Tát có những điều đặc biệt riêng của chính mỗi vị. Và đối với vị Phổ Hiền Bồ Tát là chúng ta đang nói đến những phẩm vật cúng vườn vô song mà rất là mênh mông, rộng lớn và rất là tuyệt đẹp. Và như vậy dòng thứ 3 trong tiếng Tây Tạng và dòng thứ 4 trong tiếng Việt nói là những phẩm vật mà thật sự bày biện hay là về tâm ý cúng dường được giống như là phẩm vật cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Ở dòng thứ 3 của tiếng Tây Tạng nói rằng Laname, thì ở đây là Lanamepa là được diễn tả đến là không còn cái gì hơn nữa, bởi vì chữ La ở đây là ở trên tất cả, và Mepa là từ phủ định, nói rằng là không có cái gì hơn trên đó nữa. Và như vậy là những gì tốt nhất của những gì tốt nhất. Và tại sao mà chúng ta nói những phẩm vật cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát lại là những gì tốt nhất của những gì tốt nhất? Là bởi vì khi chúng bày biện phẩm vật cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, khi chúng ta nói về sự rộng lớn mênh mông, thì cái số phẩm vật cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát rất là to lớn. Và khi chúng ta nói đến là có nhiều variety, là có nhiều món, nhiều sự cúng dường khác nhau, thì cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát cũng rất là nhiều những phân loại khác nhau. Và khi chúng ta nói về sự thấu hiểu khi trong cái thực hành cúng dường, khi chúng ta cúng dường thì cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát như là bông hoa, đèn, nhang, vân vân, cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát thì không có một chút gì của sự chấp ngã. Và như vậy thì được gọi là vô thượng hay là vô song, có nghĩa là mặc dù là phẩm vật cúng dường này rất là to lớn, rất là đẹp, nhưng mà không có một cái cảm giác một chút gì của sự chấp ngã. Và khi chúng ta nói đến sự bày biện này, cho dù là chúng ta bày biện cúng dường cái số nhiều hay là chỉ một ít mà thôi, thì không có một cái sự mà chấp ngã nào. Và thầy sẽ giải thích cho chúng ta về cái sự chấp này trong tương lai. Và như vậy ở trong phạm vi này là cúng dường vô thượng hay là vô song của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Oh, yeah. So when it says like a cloud of peerless, cloud in the sense vastness, these are the same meaning, which we will see in the last line. It says pervade and encompass the vastness of space, which I mentioned earlier. The offerings, actually whatever amounts, whatever quantities, whatever varieties that we are able to offer. But mentally imagine offerings should be very, very vast. As it says, pervade, covered, encompass the vastness of space. It is mental training. Our offerings to the Guru and the meditational deity, there's no limit. So in that sense, without any sense of grasping, without any sense of attachment, to arrange vast variety of offerings, and it is covered entire space. So this verse is really a very, very beautiful verse to
to really, if people who do daily basis as setting offering in front of shrine, not necessarily to have it in front of have a shrine, but if you have, or mentally just to train ourselves, offerings, beautiful offerings, and that is a very, very beautiful verse to say, to say and to mentally to think of it. So this is what I mentioned earlier, because later we are going to visualize and invite, our guru and the meditational deity. So before we invite them, we are arranging the offerings that we are going to offer. Và như vậy, dòng thứ tư của tiếng Tây Tạng, hay chúng ta lại nói là dòng thứ nhất của bằng tiếng Việt, là nguyện cho khắp hư không tràn đầy, và nó cũng có một vài chữ của đó là nguyện cho khắp hư không tràn đầy. Thì cũng có một vài chữ từ ở dòng thứ tư của tiếng Việt là nói vần mây. Vần mây cúng dường của Đức Phổ Hiền Bồ Tát được bao rộng tất cả khắp hư không, cho dù là cái số cúng dường, phẩm vật cúng dường mà chúng ta bày biện là bao nhiêu, nhưng mà ở trong phòng tâm ý, ở đây là chúng ta đang tu tập rèn luyện tâm của mình, và chúng ta cúng dường đến Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật, thì những phẩm vật cúng dường này không có một cái sự giới hạn, cũng như những phẩm vật cúng dường này không có những sự chấp vào đó, chấp ngã. Và như vậy chúng ta quán tưởng đến sự cúng dường mà toàn bao phủ tràn ngập hư không. Và đây là một cái đoạn kệ thật là đẹp đối với chúng ta, những người mà cúng dường hàng ngày, ví dụ như là ở trước bàn thờ vân vân, thì chúng ta cúng dường bao nhiêu ở trước bàn thờ, nhưng mà với phần tâm ý thì chúng ta rèn luyện tâm của mình để mà bày biện, để mà quán tưởng tất cả những phẩm vật cúng dường thật là tuyệt đẹp này. Và cũng như là thầy đã nhắc cho chúng ta trước đây, là bởi vì trong phần mà tu tập chính chúng ta sẽ thỉnh mời Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật đến, và như vậy chúng ta chuẩn bị bày biện đẹp mắt để mà thỉnh mời các chư vị. Alright. So this verse is arranging the offerings. Then there is this Om Namo Bhagavate. This is this, and then after this there is a English lines. These two are the same. The English one is translated from Tibetan into English. The Om Namo Bhagavate, that is what quite often it is called, the Tibetan. So the blessing the offerings, So I will not go through the meaning of the mantra, but what I will do, I will explain the meaning from the English translation. So I will read the mantra. By the way, at the end of this, I don't know how when we are able to finish, because I'm going very slow. When we finish all the important parts of my explanation, then I will give whole like a oral transmission. Don't worry, some part if I miss the Tibetan while I'm going through explanation, but I will give full oral transmission, which I have received from His Holiness Dalai Lama. I will give full oral transmission at the end of when we finish this reading this text. Okay, so first I'll read the mantra. Om Namo Bhagavate Vajrasara Brahmatani
Tathagathaya Arahati Samyak Sambuddhaya Tayatha Om Vajra Vajra Ma Vajra Ma Tija Vajra Ma Viya Vajra Ma Bodhicitta Vajra Ma Bodhi Medova Sam Parmana Vajra Sawa Karma Avarana Vishuddhana Vajra Soha. So this is just simply, I will read that. I will not go the meaning of these because meaning will come to the when we read the English below this. Và như vậy đoạn kệ vừa rồi là nói về sự bày biện của những phẩm vật cúng dường, và chúng ta nói đến qua tới những phần kế tiếp, đó là qua tới trang 7. Thì ở đây là sự chú nguyện hộ trì của những phẩm vật cúng dường, và thầy sẽ không đi vào cái ý nghĩa của câu chú này, mà thầy sẽ giảng về phần tiếng Anh. Và thầy muốn chia sẻ với chúng ta rằng khi mà chấm dứt thuyết pháp về cẩm nang của những gì mà chúng ta đang tu học, và thầy không biết là khi nào chúng ta sẽ chấm dứt, bởi vì thầy dạy cho chúng ta từng chi tiết và như vậy đi rất là chậm. Nhưng mà ở phần cuối thì thầy sẽ ban cho chúng ta khẩu truyền về toàn bộ cái cẩm nang này, và thầy đã thọ nhận những điều này từ chính Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và như vậy trước tiên chúng ta vừa nghe qua là thầy vừa mới đọc cho chúng ta câu chú, và bây giờ thì thầy sẽ giải thích tiếp tục. So now then the meaning of this is down there. So now here there's also Tibetan. There's also Tibetan. So by the force of truth of the three jewels. So in other words, saying that by the force of the truth of the three jewels, the Buddha, Dhamma, and the Sangha. Buddha as a fully awakened, Dhamma as a the truth or the cessation of suffering and origins of suffering. Sangha as a realized being. They are being like that kind of nature. Being Buddha as being as a fully awakened, Dhamma as a true cessation, Sangha as a realized being, as being like that. So it's when it says by the force of the power of the truth, force in the sense that that's how it is, being like that, Buddha as a fully awakened being, by that kind of nature, by that kind of reality. So this is what the meaning of force, by the force of truth. Truth in the sense Buddha or Buddhas are being as a fully awakened being. And that is the meaning of truth. Dhamma as a true cessation, as a being as a true cessation. And that is the meaning of truth. Sangha as a realized being. And the Sangha being in that is truth. So that is by the force of the truth of the three jewels. Và kế tiếp ở trong trang thứ 7, những cái ý nghĩa ở đây rằng là dòng thứ nhì là nhờ năng lực thật sự của Tam Bảo. Và ở đây chúng ta nói đến Đức Phật là đấng hoàn toàn tỉnh thức, và Pháp là cái sự tịch diệt, cái sự diệt chân thật của tất cả những sự đau khổ, và Tăng là những đấng thực chứng. Và ở đây chúng ta đang nói đến nhờ năng lực trong một chiều hướng là nói đến là cái phương cách nó được thể hiện, nó là những thực tại như thế nào, thực tại về cái chân lý, hay là ở đây là của sự thật, những chân lý, những sự thật trong một chiều hướng rằng là cái chân lý hay sự thật là Đức Phật là đấng hoàn toàn tỉnh thức, và chân lý hay sự thật rằng là Pháp là những điều để trịch diệt tất cả những sự đau khổ. Và
sự thật hay chân lý của tăng, đó là những đấng đã thực chứng. Then the next line, by the firm inspiration from all the Bodhisattvas and Buddhas. So it's saying again here, Buddhas and Bodhisattvas, their firm inspiration, their firm, the goal or the aim, which is to serve living beings. That is their inspiration. That is their, the goal or the aim. And being, serving living beings, serving living beings as a, inspirations of the Buddhas and the Bodhisattvas. Being like that, being in that kind of nature, being in that kind of, reality. When it says by the firm inspiration, firm or the power or the force of the inspirations of the Buddhas and the Bodhisattvas. What is inspiration? Firm inspiration of the Buddhas and Bodhisattvas? It is to serving living beings, serving living beings. So that is what is the second line, meaning of second line. Và dòng thứ nhì nói đến rằng là sự gia trì của tất cả chư Phật, Bồ Tát. Sự gia trì ở đây, Đức Phật, chư Phật và chư Bồ Tát, những mục tiêu, những điều mà các hạnh nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát là để giúp ích, để phục vụ tất cả chúng sinh. Và đó là những hạnh nguyện của các ngài. Và như vậy, ở đây chúng ta đang nói đến là chúng ta nhờ năng lực, sự thật của Tam Bảo và sự gia trì hay là sự những cái lực của chư Phật và chư Bồ Tát. Then the next line, by the power of the Buddhas who have fully completed their collections of both good merit and insights. So here it is talking about, fully awakened beings, Buddhas, and being Buddhas, being fully awakened because of they have gathered, they have collected, or they have completed the merits, sunam, and the wisdom, yeshe. So these fully awakened beings, being a fully awakened because they have completed these two merits, the wisdom and the merit. They have completed. In other words, great compassion and the wisdom realizing emptiness. They have completed all these two collections. Therefore, they are being fully awakened. And that is the force, or that is the truth of being fully awakened, being in that nature. Và dòng thứ ba nói rằng, ở trong tiếng Việt thì chúng ta chỉ có là đại oai lực, hai tư lương viên mãn. Trong dòng của tiếng Anh thì giảng nói rộng nhiều hơn là qua năng lực của chư Phật và chư Bồ Tát mà đã hoàn tất những hai bồ tư lương, hai cái bồ tư lương về công đức và trí tuệ. Thì ở đây về công đức là Sonam và trí tuệ là Yeshe, thì chư Phật và chư Bồ Tát đã được gọi là đấng hoàn toàn tỉnh thức, là bởi vì các chư vị đã hoàn tất hai bồ đoàn này, đó là về công đức và trí tuệ, hay là nói một cách khác là về lòng từ bi và về trí tuệ trực nhận tánh không. Và đó là chân lý, đó là sự thật, và đó được gọi là những đấng đã hoàn toàn tỉnh thức. Oh yeah. And the next is
by the might of voidness, inconceivable and pure. In other words, this one is talking, last one is talking about ultimate nature. The ultimate nature, power of the ultimate nature of the, the reality. Power of the ultimate nature of the reality. That is emptiness. That is voidness. That is, here it says, inconceivable. Inconceivable in the sense we ordinary people cannot conceive, cannot understand that ultimate nature of all the things and events. That is emptiness. Therefore, that nature is for us ordinary people is inconceivable at this stage, unfathomable. The pure in the sense that the all things and events, they do not have any intrinsic, any inherent nature. Therefore, they are pure from the intrinsic or inherent nature. So this last line, anyway, so I will come back again, and then I will wrap nicely to understand the essence of the meaning of this verse. Yeah. Và dòng cuối cùng nói rằng sức mạnh pháp giới thanh tịnh không thể suy lường. Nói một cách khác là chúng ta đang được nghe về bản chất tối hậu của thực tại. Qua năng lực của bản chất tối hậu của thực tại, đó là tánh không, đó là tánh không, voidness luôn. Và nói đến chữ inconceivable là chúng ta nói là không thể suy lường, không thể đo lường. Trong một chiều hướng rằng là những phàm phu, những người bình thường như chúng ta không thể hiểu thấu được, thì nói đến là không thể suy lường. Và nói đến sức mạnh của pháp giới thanh tịnh trong một chiều hướng rằng là tất cả mọi pháp đều không, bản chất đều không có tự tánh, không có những gì tự nhiên sẵn có. Và đó là cái ý nghĩa của câu này, và thầy sẽ nói cho chúng ta, giảng sâu cho chúng ta một cách tóm gọn về ý nghĩa này. Then the last line, it says, may all these offerings, so offerings actually arranged, set, mentally imagined, may all these offerings be hereby transformed into actual nature of voidness. So the meaning here, this by the power, by the force of the truth of the three jewels, by the firm inspirations of the bodhisattvas and Buddhas, by the power of Buddha's true collections, and by the nature of the emptiness, in the ultimate nature of emptiness, all the actual offerings are mentally imagined. They can be, here the term is used, transformed. It is not necessarily transformed. It is in our mind, ourselves, we be able to see their offerings' ultimate nature which is into actual nature of voidness. The mentally offerings that actually arrange, offerings that mentally imagine, all these offerings that we have done, not just arrange like that, but also mentally from our side, be able to see, be able to realize their ultimate nature, which is in the last line said, actual nature of voidness. Ultimate nature is empty of intrinsic existence, empty of inherent existence, empty of exist in and of from their own right, in and of themselves.
they all exist dependent on many things and events, including, as you know, here for us to see their nature, their ultimate nature, by the force of the three jewels, by the inspirations of the Buddhas and Bodhisattvas, by the Buddha's two collections, to help us to see, to understand their ultimate nature. And through that, we arrange the offerings actually and mentally imagined. And realizing that nature, ultimate nature, or the actual nature of emptiness is the best blessings of the offerings, best purification of the offerings. When we realize offering actually set up and mentally imagine, though they are beautiful, though they are multiple, though they are vast, but still able to see, able to understand they are empty of intrinsic nature, and that is the best blessings, best purification. And that is the essence of this Om Namo Bhagavate, this mantra, and also these 4 or 5 lines that we read. That's the essence. Và dòng cái cuối cùng nói rằng chuyển thành cúng phẩm như quán tưởng. Ở đây là chúng ta trong cái từ tiếng Anh thì nói rằng là chuyển thành tất cả những phẩm vật cúng dường này được chuyển thành là bản chất của bản chất thật sự của voidness, hay của chúng con tạm dịch là của tánh không. Thì ý nghĩa ở đây rằng là qua năng lực chân lý sự thật của Tam Bảo và qua sự giá trị của chư Phật và chư Bồ Tát, và qua 2 cái bồ đoàn, 2 cái tư lương mà về công đức và về trí tuệ. Và xin cho tất cả những phẩm vật cúng dường được bày biện thật sự hay về Phật tâm ý, tất cả được chuyển hóa. Ở đây dùng chữ transform, chuyển hóa, nhưng mà thầy thật sự thầy nói là không có cái chữ chuyển hóa, mà là chúng ta có khả năng để mà thấy bản chất thật sự của những sự cúng dường này, là bản chất thật sự của những sự cúng dường này là trở thành tánh không. Và như vậy những phẩm vật cúng dường mà chúng ta thật sự bày biện, hay là vì phần tâm ý quán tưởng mà chúng ta đã thực hiện từ cái bản thân của chúng ta có khả năng để trực nhận, để thấy bản chất tối hậu của những phẩm vật cúng dường này là thiếu vắng, là không có cái sự hiện hữu, sự tồn tại tự nhiên sẵn có, sự hiện hữu mà cố định của nó từ bản thân, từ chúng. Và tất cả những phẩm vật cúng dường này, tất cả mọi pháp đều tồn tại tùy thuộc vào những nhiều những nhân duyên khác nhau và những sự kiện khác nhau. Và trong đó có bao gồm là chúng ta để mà thấy được bản chất tối hậu, là để qua cái năng lực của sự thật, của chân lý, của Tam Bảo và cũng như sự hộ trì của chư Phật và chư Bồ Tát, là để chúng ta trực nhận được bản chất tối hậu, bản chất thật sự, bản chất tánh không. Và đó là những cái gì? Những phẩm vật cúng dường mà tốt đẹp nhất. Khi mà chúng ta trực nhận được những phẩm vật bày biện và những phẩm vật quán tưởng, mặc dù là những phẩm vật này thật là đẹp, thật là nhiều, thật là mênh mông, nhưng mà chúng ta hiểu được thực tại của chúng, về bản chất tối hậu của chúng, thực tại của chúng, thì đó là những cái sự cúng dường tốt đẹp nhất, những cúng dường thanh tịnh nhất. Và đó là ý nghĩa của 5 dòng kệ mà chúng ta vừa mới nghe qua, và đây là cái cốt tủy. So
these two under the heading of purification of offerings. The first verse, may the material offerings, and this verse is mainly mentally or actually arranging the offerings. Then the second, those two, one in the mantra, in the Sanskrit mantra, one in here, saying by the power of, by the force of, that part is really the purification. And as I just said, purification, here is quite often, the teacher or they said this great explanation saying offerings actually arrange and mentally imagine those offerings. And Buddhas and Bodhisattvas that we are later going to make offerings, and ourselves as a offering, maker or offering maker ourselves, all these three, be able to understand ourselves, be able to understand all these three. Three are these offerings, the Buddhas and Bodhisattvas whom that we are going to make offerings, and ourselves as an offering maker, ourselves as an offering maker. All these three, when we are in the process of meditation, or process of, this part of the practice, all these three should be ourselves, ourselves should be understood. All these three as in this nature, the nature of emptiness, Emptiness in the sense, all these three offerings, Buddhas and Bodhisattvas, or in this case, Guru and the meditational deity, whom that we are going to make offerings, ourselves, make offering maker. All these three are, all these three do not exist from their own side, from their own right, do not exist in and of themselves. The manner of their existence is 100% dependent on many other factors. They come into being, they come into existence dependent on many different factors. Therefore, they are not intrinsic, they are not inherent. Yet, there are offerings to be arranged, to be visualized. There are Buddhas and Bodhisattvas, in this case, Guru and the meditation deities, whom that we can make offering, ourselves as a offering makers. So that understanding, realization is very crucial in this path as a purification of offerings. Mm-hmm. Và như vậy, hai đoạn kệ mà chúng ta vừa được nghe vừa rồi, đó là ở trang 6 và trang 7. Đoạn kệ đầu tiên nói về những sự cúng dường thật sự. Và đoạn kệ thứ nhì mà trong trang 7 chúng ta vừa mới được nghe nói về sự thanh tịnh hóa. Cũng giống như Thầy vừa mới nói cho chúng ta, sự thanh tịnh hóa ở đây đã được những bậc thầy trong Phật giáo đã giảng dạy, rằng là những phẩm vật mà chúng ta bày biện cúng dường và quán tưởng, cũng như khi mà chúng ta quán tưởng là chúng ta cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát, và bản thân của chúng ta là những người thực hiện sự cúng dường này. Ba cái yếu tố này, ba điều này, nếu chúng ta có khả năng để mà thấu hiểu ba điều này, là những phẩm vật cúng dường, chư Phật và chư Bồ Tát là những vị mà chúng ta đang cúng dường đến, và bản thân của chúng ta là những người đang thực hành cúng dường. Và khi mà chúng ta trong cái tiến trình
mà sự tu tập để thực hành cúng dường này, nếu chúng ta nên hiểu về bản chất của ba điều yếu tố này. Bản chất của ba yếu tố này đó là bản chất của tánh không. Tánh không ở trong một chiều hướng rằng chư Phật và chư Bồ Tát, chúng ta cúng dường ở đây trong phạm vi là Đức Bổn Sư và vị Thiên Phật. Và những phẩm vật cúng dường cũng như là chúng ta là những người thực hành cúng dường, tất cả ba yếu tố này không tồn tại từ chính những cái điều tự nhiên sẵn có, mà bản chất của tồn tại 100% tùy thuộc vào những nhân và duyên khác hợp lại, mà không có cái tự tánh, không có cái tự nhiên sẵn có. Và với sự hiểu biết như vậy là điều thiết yếu để ở trong cái phần mà chúng ta đang thanh tịnh hóa những phẩm vật cúng dường. Oh yeah. So we will leave it here. Today we'll leave it here. Now we finished the main preparation part of the practice. Now the next week we'll start from the actual visualization of the Guru and make progress. So up to here, all so far what we have read is the preparation. Sometimes term is used preliminary, for the actual practice. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng ta đã hoàn tất phần quán tưởng về sự chuẩn bị, và tuần tới chúng ta sẽ vào phần thật sự quán tưởng đến Đức Bổn Sư, và phần mà chúng ta đã được nghe mấy tuần nay đó là phần chuẩn bị hay là cái nghi thức sơ bộ khởi đầu. So I'm going very slow because sometimes, and it is not that often, the people, the teacher will explain all these small things word by word, and I thought it's good to, because we don't have any we don't need to hurry. We don't need to complete certain things at certain time. I thought it is good to spend time to explain, whatever I understand, the meaning of the words, how to be meditated on particular section. So it will take time, but if these are recorded, I'm sure recorded, you can listen again and then do the meditation and listen. And this will gradually, when time passes, then we will have a tangible, what you call the tangible results. Thầy giảng pháp cho chúng ta rất là chậm, bởi vì thông thường thì những vị thầy không có giảng mà những cái chi tiết nhỏ nhặt mà hay đi từng từ từng ngữ, bởi vì thầy nghĩ rằng là chúng ta không cần phải làm vội, và chúng ta không có một cái thời gian nhất định nào mà chúng ta cần phải hoàn tất. Và như vậy thầy đã giải thích cho chúng ta những gì mà thầy hiểu để làm thế nào mà chúng ta có thể thiền quán hay tu tập một cách thật sự. Và như vậy nó cần nhiều thời gian, và thầy cũng chắc rằng là chúng ta cũng có thâu âm lại những cái bài giảng này, và như vậy quý vị cũng có thể nghe lại và tu tập để mà noi theo để mà tu tập. Và như vậy sau này khi mà chúng ta đã nghe được nhiều, khi thời gian đã trôi qua, thì chúng ta có nhận được những cái kết quả mà thực sự không có cái sự trừu tượng, mà những cái kết quả mà chúng ta có thể nắm bắt được. Oh yeah. So now we'll say the 21 para prayer and the long life and dedication. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng tán thán 21 vị hóa thân Đức Bộ Mẫu, và sau đó là phần hồi hướng cũng như phần hồi hướng và cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Jesu Pamadamala Chase
Chanze Doma Nyama Pa, Chene Geje Lodanda, Jide Sungun Chudi Che, Kesar Chikwa Lene, Chanze Tonge Tawa, Kawa Gene, Zibe Shewe, Kama Tonda Tsoba, Rabdo Chewe, Rambara, Chanze Semu Chuni, Peme Change Nambara, Jemba Zundu Kado She, Saba Samden Juni, Chanze Tejin Shebe Zo, Tae Nambara Jawa, Malu Baru Jimba To, Jawe Seji Shindu, Chanze Duda Rang, Duda Choda Namba Kang, Jiden Dombo Shabi, Nuba Meba Guba, Chanze Jaji Mela Zang, Longla Nazo Wanju Che, Zhongbo Rola Desa Nama, Nijun Soji Dune, Chanze Jeje Chadang, Paro Chogo Rabdo Jong, Yegon Yedang Shabi, Neba Choba Shindo Bara, Chanze Duri Jiba Chen, Dudi Bao Nambara Jong, Chudi Shenlin Chonye Den, Zhao Tamje Ma Lu Se, Chanze Gunjo Sumzen Cha, Seme Toga Nambara Je, Ma Lu Chogi Kolo Jen, Rangi Eje Sonam Che, Chanze Rabdo Gawa Je, Ojin Eje Chenwa De, Shiva Rabshe Dudara, Dudan Jiden Wang Du Ze, Chanze Sashi Jongwe To, Tamje Kuba Nyuma, Tony Yewa Yige Hongge, Pongba Tamje Nambara Du, Chanze Dawe Dombo, Jamba Tamje Shinto Bara, Bebe Tene Ba, Tabara Shinto Rabse, Chanze Gebe Tama, Barwe Tenwe Wine, Ejan Yungumukune Ko, Dae Pone Nambara Jo, Chanze Sashi Ngola Cha, Tegi Nujin Shabji Dong, Tony Jenze Yige Hong, Remba Dumbo Namne, Chanze Dema Gema She, Yangen Deshin Juni, Sowa Omda Yang Da De, Dewa Chenbo Jomba, Chanze Gune Korawaka, Jai Lune Nambara Ge, Ige Jube Ngane Ko, Dewa Hong Le Domani, Chanze Duri Shamne Da, Honge Nambe Saben, Ramenda Radang Bi, Jiden Sumna Yewa, Chanze Haye Soye Na, Rita Dajen Chana Na, Dara Niju Peje, Duna Malu Bane Se, Chanze Haye Sonam Je, Pada Miam Je, Gune Goja Gawa Je, Zeta Melamangen Ba Se, Chanze Nima Dawa Je, Jini Bola Rabu Se, Ara Niju Dudara, Shindo Chakwe Rimne Se, Chanze Tini Sumnam Ge, Shive Tuda Yanda De, Dudan Rona Nijun So, Chomba Dure Rajo, Zawe Ngati Deba Tega, Chanze Wani Niju Zang. Chanjo Senjo Rimba Che, Maje Panama Je, Jeba Nyamba Nyamba, Kone Kondo Tewa, Kanre Rave, Korve Shimpam, Pendan Dewa Mayu, Chere Sewa Tenzin Jado, Shabe Sede Banko, Enjoro. Oh, yeah.
Thank you. Thank you. Thank you. Tukche Nang Rinpoche la. Tukche. Thank you, Losu. Yeah, I will Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank you, Lisa.